Hi, welcome back to my channel. In this video, I will show you how to change your AI avatar clothes or outfit using the new feature from Heygen AI generator. So let's get started. প্রথমে heygen.com লিখে সার্চ দিবেন। একটি গুগল অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন আপ করে নেবেন। কিভাবে সাইন ইন করবেন এর ভিডিও নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আমার একটি অ্যাকাউন্ট অলরেডি লগইন দেওয়া আছে, ওইটা দিয়ে কনফার্ম করে দিব। ক্রিয়েট ভিডিওতে ক্লিক করবেন। মাই অ্যাভাটার অপশনে ক্লিক করবেন। গেট ইউর ওন অপশনে ক্লিক করবেন। ক্রিয়েট এআই আউটফিট এ ক্লিক করবেন। এখানে অনেক অ্যাভাটার আছে, আপনার ইচ্ছা মতন চয়েস করে নেবেন। অ্যাভাটার ক্রিয়েট করার পর চয়েস না হলে রিফ্রেশ করলে আরও কিছু অ্যাভাটার পাবেন। পরে অ্যাভাটারগুলো সেভ করে নেবেন। অ্যাভাটার প্রোতে ক্লিক করবেন, অ্যাভাটার সিলেক্ট করবেন। এলিমেন্টস এ ক্লিক করবেন এবং আপনার পছন্দ মতন ভিডিও অ্যাড করে নেবেন। রাইট ক্লিক করে সেট এস ব্যাকগ্রাউন্ড করে দিবেন। পরে আপনার স্ক্রিপ্ট লিখে দিবেন। Welcome back to my channel. In this video, I will show you how to change your AI avatar clothes or outfit using the new feature from Heygen AI generator. পরে সাবমিট করে দিবেন, আবার সাবমিট এ ক্লিক করবেন। অপেক্ষা করুন, ভিডিও রেডি হচ্ছে। ভিডিও রেডি, ভিডিওতে ক্লিক করুন। Hi, welcome back to my channel. In this video, I will show you how to change your AI avatar clothes or outfit using the new feature from Heygen AI generator. এবং ভিডিওটি ডাউনলোড করে নেবেন।